Okay, I think we can be starting now. Lights, perfect. First of all, we would like to extend our gratitude to our partner, Miasto Katowice, and we would like to show you one more time the great startup venue that they've built. Maybe it's going to be interesting for you for building the next big project. So let's see the presentation, and then Postawiliśmy ci tu krzesło. Zresztą nie tylko krzesło. Postawiliśmy szafkę, biurko, drzwi z wywieszką i abyś mógł już tam wprowadzić w ruch swój plan, ubraliśmy tę przestrzeń w dach oraz kilka ścian. Siedź sobie sam lub zobacz. Klienta do wnętrz prowadź, byście się mogli napić kawy i pokonferować. A jak brak ci w tym siebie, to się nie dąsaj. Tylko postaw tu swój ukochany kaktus albo drzewko bonsai. Ale ty i my mamy tę świadomość, że w zasadzie to samo mógłbyś mieć w domu, rzekomo. Więc, żebyś nie siedział sam jak pieseł, ustawiliśmy wokół więcej krzeseł, a na każdym z nich kogoś z twojej bajki. Zobaczymy, co wyjdzie z tej mieszanki. Tyle od nas. Ty wskakuj na wyższe obroty. Postawiliśmy ci tu krzesło. A więc do roboty. I think I saw some familiar faces. Okay, so we are now back and we are at the block 3 of our conference. We will now focus on marketing and on how the AI can make this marketing better, help us analyze some stuff. Let's see. Now, a plot twist or two plot twists. One of the presentation from Michał will be in Polish. So if you would like a translator, you can grab them outside. It will translate from Polish to English. Otherwise, the other plot twist is that we will use something called extended reality for the next presentation. And it's just a nice marketing way of saying that one of the presenters will be joining us remotely. So let's talk about the customer, how to reach to our customer, how to reach to them directly, how to reach to them with something that is designed for them. I would like to welcome on stage Jamie Freeman, and we will be joining Tallinn Bilezerian remotely. Yes, please, bravo. There we go. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here. I'm Jamie Freeman, and we are testing the limits of tech this afternoon by trying a hybrid presentation, so please do bear with us. I'm very excited, though, to have Tallinn here to be able to share her thoughts on this topic as well. So I hope everyone is feeling well fed after lunch and ready to kick off this next segment. Tallinn, can we jump to the next slide? Thank you very much. So, who are we? Hi. For those who I haven't met yet, I'm Jamie Freeman, and I'm a user experience researcher at WhatsApp working on Gen AI for business. And I'm Tallinn Bilezerian. Nice to meet you all virtually, and I'm a user experience researcher working on responsible AI at WhatsApp. And we're really grateful to have the opportunity to speak here today. Firstly, before we kick off, we wanted to say a huge thank you to everyone who's been involved in organizing what I'm sure you will all agree has been a great event so far. I've learned so much already this morning, and I'm looking forward to diving into more this afternoon. So let's kick off. WhatsApp is a place where people are having some of their most important conversations with close contacts, relying on the simplicity, reliability, and privacy that we provide. As we've been thinking about Gen AI experiences on WhatsApp, we've been working to make sure that we apply these same principles to these new experiences on the platform. In order to build these experiences the right way, we've invested a lot of time in understanding who our users are, what they need, and how they think about Gen AI. To do this, we've been carrying out considerable user research and speaking with end consumers and businesses who are using WhatsApp. With respect to businesses, in particular, we've worked to do deep research with small and medium businesses, or SMBs. This audience is really important to us at WhatsApp, given our investment in SMBs with the WhatsApp Business app, and we've wanted to understand how these businesses think about Gen AI, what it can do for them, where the technology might be a nice to have rather than a need, and also to consider the foreseeable Gen AI risks for these businesses. But it's important to recognize that from the research we've done, we've found that many of our users, both businesses and consumers alike,
don't actually understand what Gen AI is. Perhaps unsurprisingly, we've seen their understanding of AI more generally is low, particularly for those who are not comfortable using technology more generally. So to give you a bit of a flavor of this, some of the examples that we've seen in descriptions of AI from our participants have included things like not being aware that AI stands for artificial intelligence, misreading AI as AL or AL, so imagining that someone called Al is sitting there sending content. This idea of embodied robots sitting in a room writing content, as well as perhaps more restricted understandings of AI limited to things like smart home assistants like Alexa. This confusion about what AI actually is something that we think a lot about as we are building our products. We want to make sure we provide the right level of education to help people understand what these tools are and how they work. We are excited about our opportunity to bring these Gen AI experiences to our diverse user base across the globe, and we are focusing on building Gen AI experiences that make sense to all users, regardless of their knowledge or experience with AI. In our work, we've seen just how much businesses stand to gain from AI. So two of the biggest priorities we've seen for businesses are firstly, increasing efficiency, and secondly, maintaining personal relationships with customers. For so long, these priorities have often been in tension with one another. Maintaining relationships takes time, from phone calls to crafting individual messages bespoke to each customer. Protecting and nurturing these relationships is essential to business success, particularly for small and medium businesses. However, these businesses are often juggling a myriad of tasks at once. They're talking to customers, writing invoices, checking stock, packaging items, negotiating with suppliers, and that's to name just a few of these tasks. This is where Gen AI is really interesting. One of the most significant value adds of Gen AI for business is that it offers an opportunity to streamline processes whilst meeting individual consumer needs. This ability to scale across customers makes Gen AI really compelling, allowing businesses to craft personalized experiences for diverse customer bases in a way that's previously not been possible. So this is why we might be able to think about Gen AI as uniquely positioned in this space, this idea of personalization at scale. For example, writing individual messages to tens of customers at once in a fraction of the time. Gen AI opens up opportunities for enhancing cross-regional communication, as well as improved abilities to create content that feels personal, but can be created in seconds. But we've had automated messages for a long time now. So what's really different here? With more traditional chatbots, so for example, this left-hand side of the Venn diagram here, we see huge benefits for efficiency and ability to respond to customers extremely quickly with reduced human cost. However, we know that these interactions often feel a little bit robotic and impersonal and can be really frustrating for customers. By contrast, on the right here, we have human-to-human interactions, which are deeply personal. They're filled with rich context and empathy, but they are very costly in terms of time and resources. Gen AI sits in the middle here, combining something that feels like a human touch with the efficiency of previous automation tools. Through this, Gen AI stands to provide huge benefits to businesses across the globe. But there are clear risks. We talk a lot about responsible AI hypothetically in the industry, but we sometimes forget the fact that AI has already caused real risk to businesses in their daily working operations and financial decision-making. So how does this show up? We've seen examples of operational inefficiency and harm. For instance, there have been cases where recruiting tools have discriminated against women. We've also seen examples of large companies experiencing financial losses from AI making inaccurate revenue predictions. These are not hypothetical worst-case scenarios. These are technical realities that we need to anticipate and safeguard against preemptively. The fact that large, technically resourced companies have faced challenges whilst sustainably and responsibly using AI for business really highlights the risk posed by these technologies for SMBs with fewer tools and staff and less time and less experience with Gen AI. But who are we talking about when we talk about SMBs? We've spoken to a huge range of these businesses in our research, and I'd like to walk through an example here. So meet AIBA.
Alba owns a small business in Sao Paulo, Brazil, known for its delicious cakes. She started her business out of her home during the COVID-19 pandemic. She began using the WhatsApp business app to communicate with her customers in a more organized and efficient way, allowing her to quickly respond to customer inquiries, take orders, and send out promotions. But Alba has a lot to juggle on a daily basis. She runs this business on her own, so she's constantly working between communicating with potential customers, organizing deliveries and pickups, speaking to suppliers to order new ingredients and decorations, all whilst trying to make the cakes herself. She really tries to spend as much time as possible speaking to her customers. She dedicates hours to phone conversations, voice notes, and messages. She wants to deeply understand her new and her existing customers, reaching out when it's their birthday or it's their anniversary, remembering that one of her customers has a daughter who loves ballet and another a son who loves dinosaurs. But she's also trying to be more efficient. Writing up invoices takes a long time, and all of the admin work that she's doing takes time away from the one thing that makes her money, baking cakes. So you can see why GenAI solutions might really appeal to someone like Alba. If she could find a way to automate some of her daily tasks that take up a lot of time without detracting from the personal relationships that she's built with her customers, that will help her grow her business in ways that have just previously not been possible. But there are challenges. Alba doesn't know how to set up an AI tool. To her, it seems like some kind of robot, and she doesn't feel that she has control over it. She worries that if something goes wrong, she wouldn't know what to do. Based on the AI risks that we've seen documented elsewhere in the industry, we want to prevent a world where GenAI tools actually cause more challenges for Alba than the time efficiency she gains. For example, a GenAI tool could start to incorrectly tell her customers that Alba has gone on holiday for 2 weeks and that all of her baking services are unavailable. Or a GenAI tool could start to send messages to new potential customers in a rude tone. The risk here is that Alba could lose customers due to incorrect information being shared or offensive messages being sent. So we really need to think deeply about how to build these tools responsibly. So I'm going to pass over to my colleague Talene to talk more about how we're thinking about responsible GenAI for business. So we've talked a little bit about SMBs and some of what they have to gain from GenAI tools, but also some of the risks they may face in cases where there are GenAI inaccuracies or errors. So to dig into this a little bit more, SMBs are very in need of tools to increase their business efficiency. As you described, they're juggling a lot. And they're often less equipped to access various technologies that could help them with their business efficiency due to limited resources or not being aware of these tools. They're also less likely to absorb some of the risks of GenAI that we've talked about, having less technical resources or staff than the companies to manage GenAI interactions. If there are problems with GenAI, SMBs will often also have fewer tools to remedy potential harm should they happen. And so we really see that these are unique business users who stand to gain very specific rewards and also intensified risk from GenAI. Jamie, I just want to confirm, I'm getting audio feedback and just want to make sure it's coming through all right. Your audio is okay, but it's breaking up slightly. How are the audience feeling? Thumbs up if we're hearing okay. We've got thumbs downs. We've got okay. Middling. Is there anything we might be able to do for the audio? I'm not sure. That's sounding slightly better. I don't know whether something's changed. Okay. Well, I will try a few more slides, and if not, we may pass it back to you, but let's see. So, having talked to SMBs and thought about what a valuable GenAI offering from WhatsApp could look like, we've developed an initial playbook that we think can help businesses narrow in on the highest value add use cases with GenAI, where we think it could be most helpful to businesses' everyday operations while minimizing potential risks, given the novelty of this technology and the unique risk profile of SMBs. So the first part of this is getting clear on when it's right to introduce a GenAI tool. We've seen that businesses don't need GenAI in the abstract, but rather that they have concrete needs, some of which GenAI can meet,
and help make happen faster. And when it comes to Gen AI specific business use cases, Talene, I'm sorry to interrupt. It is cutting out quite a bit. Do you want? Okay, I might pass it back to you. Is that okay? Okay, no worries. I will keep the show going. Thank you. No worries at all. So as Talene was saying there, we've seen that businesses don't need Gen AI in the abstract, but rather they have concrete needs, some of which Gen AI can meet and help make happen faster and more efficiently. But when it comes to whether it makes sense to adopt Gen AI for a specific business use case, we like to think about the decision in terms of risks and rewards, and this is something we've seen earlier today as well. We've laid this out here, balancing the value that Gen AI might bring, i.e. the reward, and weighing that against the risks of Gen AI. You'll notice here that we called this top left column lower risk rather than low risk. This is because it's important to remain vigilant with AI and consider the risks of any Gen AI tools, which is of course part of using AI responsibly. We think that businesses should focus their adoption of Gen AI on this bottom left quadrant, with use cases that are high reward, saving you time, money, and satisfying customers, but also lower risk, trying with as much confidence to limit Gen AI to topics and use cases where it doesn't pose a risk to the business, the reputation with customers, or where the business is comfortable accepting some error. But if you're a business, how can you tell if you're in that highly optimized, lower risk, high reward quadrant? We want today to share with you a checklist that we've devised to help evaluate how you can target these lower risk, high reward use cases with Gen AI. While it might be tempting to use Gen AI just because it's novel and exciting, and we've heard so many fascinating things today, we think there are a few questions that are important to ask as you consider the adoption of any Gen AI tool. Firstly, you should ask, do I actually have a problem that I need to solve? For example, businesses we've spoken to have described a range of problems that they need help with, finding images for ads, for example, writing text or captions for ads and posts, constructing messages to customers in other languages. These are just a few examples of some of the things we hear. Second, is Gen AI the best way for me to solve this problem? Businesses are often juggling many things at once, as we've described, and this is something that many of you probably know a lot about. Many of these problems might be important, but Gen AI might not be the best way to solve this problem, especially when you think about the trade-offs associated with the technology. Finally, we like to ask, have I put in place strategies to de-risk my use of Gen AI? And we wanted to go a little bit more in depth about what it means tactically for businesses to minimize Gen AI risks. So we have 5 things here that we'd love to dive into. Firstly, as we've talked about, it's important to start by confirming the need. Asking, do I have a problem I need to solve? Is Gen AI the most efficient way for me to solve this problem? There's risks associated with Gen AI technologies that don't need to be introduced where the technology isn't solving an important problem. Once you've confirmed that need and clarified that the use of Gen AI is the best way to meet this need, then here are 4 strategies we suggest to minimize Gen AI risk. From there, start slowly in your adoption of Gen AI tools. Identify in which parts of your business you're comfortable introducing Gen AI, given the risks of things like hallucinations and other errors, and adopt those lower risk, high reward use cases that we talked about. Then be clear with your customers. This means disclosing when you're using Gen AI in interactions with customers, if you choose to adopt customer-facing Gen AI tools. And it can also be helpful to set user expectations that it won't be perfect. It's valuable to have systems to preview Gen AI content and give human review. But it's not just a matter of having these capabilities, but making sure these systems are usable and operationalized across your team so that you and your colleagues can easily oversee Gen AI content. And finally, keep learning. This looks like setting up ways to get feedback directly from your customers to help you improve how you use Gen AI for your business. It can also include tracking metrics like purchases from Gen AI conversations to understand true customer value. So what does this all mean for AIBA? Having looked at her actual business needs and understood some of the risks Gen AI might pose to her business, AIBA decides that she wants to start with operational use cases that focus on her business and are not customer-facing in the first instance.
This looks like using GenAI to understand her customer base, their preferences and purchasing behavior, so that she can be more strategic and targeted in her business planning and management. After using GenAI for this use case for several months, she then wants to explore how to use GenAI for personal communication with her customers. So she explores using GenAI to greet her customers and provide details about her bakery offerings. But she makes sure that she sets up human review to approve these messages, and she makes clear to her customers that she's experimenting with GenAI and asks for feedback as she rolls out this technology. So AIBA is really taking a careful, iterative approach, focusing first on lower-risk, high-value use cases, and rolling out this technology thoughtfully, recognizing the novelty of GenAI. So to close, WhatsApp has a legacy of building with the end user in mind, leaning into the principles of reliability and simplicity that make us a trusted choice for important private conversations. As we build GenAI experiences that really work for businesses, we are continuing to keep the end user at the center. And for us, part of that means understanding and designing for small and medium businesses, as we've talked about today. We're grateful for the opportunity to share what we've learned about setting up GenAI experiences that provide the highest reward for businesses, whilst also trying to minimize the risks associated with this technology. Obviously, we've seen an increase in the speed and intensity of conversations and excitement about GenAI and what it can mean for business, as I'm sure you also have. We're excited to be thinking about these issues in this moment, which we really see as the start of a journey towards building out GenAI experiences that meet businesses where they're at on WhatsApp, to help them in their critical business conversations. We hope that what we've shared today can help you in your work as you explore the potential for GenAI in business. And thank you again for the opportunity to join this conversation. We've really appreciated the chance to take part. Thank you all. Thank you very much. Yeah, it's great that we started to talk about risks, not only the benefits of implementing AI. When I asked the GPT-4 model about analysis in terms of what is a good joke, it literally told me that a good joke has a high reward only if it has high risk. So it's a bit different than implementing marketing strategy. The next guest will tell us a little bit more about the data. And I've heard some time ago that the marketing is the branch of the business that does nothing, but important part is how quick they do it and how well they do it. So Petr Hunka will join us to explain how you can automate the gathering of the marketing data, marketing pipelines data, to make sense out of it. Petr, can we ask you to join us on stage? Thank you. Hello, my name is Petr Hunka, and I am a senior business consultant in Kebula. And today I would like to share with you how you can automate and enhance your data from marketing to use it for your customers. Okay, so this is me. I'm in the data industry for more than 11 years. Most of that I spent 6 years in Czech unicorn company, the e-commerce food delivery company, Rohlik, which is working right now around Europe. Then I spent one year in Shipmonk as a director of data product in the United States. That's a 3PL company. And now I joined Kebula. The whole 11 years turn around data. So that's what I want to share with you today. And in the beginning, I want to just briefly share what is Kebula. Kebula is the end-to-end data platform. It can extract, transform, and put your data to your destination from many different sources. And it's fully managed in one place, and you can use it in one click. Yeah, so we are focusing to gather all your data from all your apps around your marketing tools, put them to one place, transfer them, clean them, enhance them, and then use them for your marketing purposes or the AI purposes, which is around the whole day. So, and that's what I want to focus more later, is the AI
on top your data, because the fuel for the AI, it will be always and always your data, and you need to have your data in the best scenario in one place and in good shape, and that's what we can help you. This is how the data stack looks in the most of the companies. It's distracted in many people, in many departments. It's not connected, and we are putting the layer before that. So you are collecting all your data in one place and then directly share them around the company. In my experience as a director of data in Rohlik, it was our main focus to be data-driven company. And we were really focused on our customer. Our customer was the center of our business, and we use data from end to end of our process with the customer. So from the acquisition, when we collect data from Facebook, all the platforms we have been using to acquire customers. Then from all our internal systems, like order management, warehouse management, where we were fulfilling the orders for customers, and the delivery system, which we are using to deliver the orders. And we put all the data together to be able to enhance our customers for more orders, with better retention, and give them better experience in the whole process. And this was mainly my word. That on the left side you can see most of the sources we have been using. Yeah, it was marketing platforms, it was pure databases, advertising platforms, online analytics, yeah, like Google Analytics, data streaming from Kafka, and all the other services for forecasting weather and things like that. And that where the Kebula came to acquire all these sources, put them in one place, and then work with them even years ago with ML models, with transformation in SQL, and then in the end push them to our systems for customer service, to our systems for reporting, and everything has home in one place, and then we can be sure that every data are right, and everything what we use for decisions, for forecasting, for messaging to our customers, to acquisition new customers are right, and we can trust them. Yeah, so the trust in the data and the quality of the data was the main driver, the success on the right side, that we can use it correctly and right. Today, I want to focus more on the marketing. We use data around the whole company, in each department, finance, sales, marketing, warehouse operations. But the main things was the marketing campaign automation. I hope you see something. Yeah, it's good. And this is our platform. Yeah, this is how my marketing pipelines looks like in previous time. Yeah, I have many different sources, as I mentioned, all the marketing tools, all the internal sources from Excel files, and everything I put together. Then in the next step, I clean the data, and after that, we enhance them. Yeah, with some models for churn prediction, for retention prediction, customer lifecycle. And after all of this, we have perfect data set for the final tools, like advertising tools like AdWords, Facebook ads, and MailChimp for email campaigns, and Twilio for example, some ad hoc SMS campaigns. Yeah? And right now, in all the stack in Kebula, we added new things. The first one is the generative AI tool to enhance your marketing communication. Is the first thing I want to speak about. And
with this tool, you can use all the models which the previous speaker spoke about and enhance your messages and your communication to your customers. And there are some key I will go through it quickly, but there are key things which you are able to do with this new component and enhance the messages and communication to your customer. So firstly, the dynamic content creation. You can dynamically create for all your thousands customers message directly personalized for them, directly enhance about all the data you have about them, yeah, from your Facebook campaign, from your customer service. You know in which category is this customer, what he is like, what he likes, what he don't likes, yeah, and you can everything put together with the variables. Yeah, I want to enhance my prompt with the customer top 3 categories which he love. I want to put his favorite products. I want to put some products I think he would love to buy in the future, because I can calculate it in the predict algorithm. And then everything is about the scalability. You want to personalize 10 customers, you want to personalize 100 customers, and you can do it with this component. Everything is integrated in our platform, so you are able to connect the prompts with all of your data, and of course, everything what you are used to in marketing as A/B testing, some grouping of your customers, and then test all the approaches of testing different AI algorithms or AI tools on top of these data. Now I want to quickly go through how it looks like and what it could create for you. So this is the basic of our component. You can see here that the Shopify data for SMS campaign is my source. It looks like this. I have my customer ID, name of my customer number, and then I choose one of my product from my portfolio, which I think the customer will buy. And I put there title and body type. That's the description of the product. Then I easily can set up which model I want to use, which sentiment, and things which you already know from settings, the AI ML models. And then there's my prompt. You can see it here on the top that I can put it's really basic, yeah. It could be really better, but this is only for a showcase. And I want to show you that you can use the prompt as usual, as you using the ChatGPT, but you can put the variables, title and body. That's the description of the product, and some description what you want to get from in this case from ChatGPT for each row. So it's for each customer. And there is the result. Our app takes the data, goes through all the rows, and create special message for all the customers. And you can see that everything is personalized. Everything is, it's built only on few variables, but as I mentioned, you can add hundreds of them and create great prompt which will define your communication on that customer. So that was the generative AI app where you can build the communication for SMS, for MailChimp. You can build templates for that. The second part is thing when we know you can collect all the data around the company in our system. And for us, it's important to open this world to people from business side, from the whole company can ask on top of data. Because if you have your own data department, you can see that these people usually in these times have been really overwhelmed. Their backlog is full of like
sometimes the basic stuff to answer some questions with data, change a little bit this report, and some really basic questions which you want to, and you are thinking what it could be if I can use in safe environment on top of my data something like ChatGPT. And this is the second two things are about. It's our SQL chatbot, which allows you to communicate with the chatbot, but with all of your data behind this engine. Everything is safely saved in our platform. You can use your own engine from, for example, Microsoft Azure. You can have the key for ChatGPT from them, and you know that everything is safe with us and with the Microsoft, because nothing will learn on top of your data, nothing will exit your perimeter of your company and safe place when all your data are. And this bot will help you with AI and natural language understand the data and understand simple question, and immediately he will answer them in SQL for developers and junior analysis, or in the result, because you will ask him as a business and you want just your answer. So it's, as I mentioned, it's really easy to use with natural language, because you will ask how many customers you have in the city, what was the average order value last year, and things like this, the business questions, and it will generate the SQL for you and also the answer. It's really time-saving for data teams, because the self-service level will really ramp up with things like this. And it's seamless integration with Kebula, that after you download all your data around your company, you can use the bot on top of that. And you can choose, okay, I want to use it on top of all data or on some specific data. And I choose the marketing data set and prepare a few examples, because this is like first question, how number of users we have by the preferred category. And you can see that bot will go through the dataset, create the SQL query, and execute it for you. So you know that with fashion, you have this amount of customers, with home category, you have this amount. There are some few more examples. There is the count of all users by gender, and as you can see in the top, it shows me the SQL query. Bottom, it still suggests me, hey, you can ask me. We have more and more. We have more columns you can ask around this data set, and of course, in the end, there is the result. Few more number of customers. Yeah, there are. It's still like simple SQL, but if you enhance and empower whole your company to do things like this and chat about your business problems on top of your data, it will like dramatically increase productivity and speed up the process, and mainly it will cut off the low and basic questions which are now staying in backlog in your data team. So that could be really will be really useful. And yeah, still it can compare and create all the things you can imagine. And here, as you can see, it will handle even like more complicated SQLs that need to work some way with the data. So there I asked for average purchase value for the last 6 months, and it converts dates to months, and everything will do for you. Yes, so that's the second demo, and as a last, I prepared, because from my career, I faced many different problems, many different issues and struggles
with the business side, with the technical side, and I just want to share with you some experience which I had and which are, from my point of view, really important when you are thinking to implement the AI, work with data on really high level and use data for your everyday life, everyday business, and improve from that your business decisions and speed up all the processes around the company. And the first, I heard it from previous speakers, is a business support. Most of it came from the CEO, CFO, that they are really supporting the new things like AI, the data-driven approach in their company, and they want to be able to make decisions on top of data and with the AI. It's really great if you have a data guy or data analysis or data manager in some sort of it could be like the management level of company, and these people are really valuable that if they are on top of things in the company, they know what's happening, what is ahead of us, how they can help with their with the AI stuff or data pipelines. I always love, this is from my perspective, customer-oriented approach, customer always first. Everything is important to think around the customer, but yeah, I know it's more for the B2C businesses. Use the machine learning and new AI things to automate and seamless things around the company, because it can really help. It's my previous speaker told that everything is copilot with the data and good data background and foundation. It could really, in some points, in some part of your company, it can turn to pilot, that everything runs automatically. Choose the last two things is really don't overwhelm the company with all the AI and data tools. Choose one way, try it, implement it, and stick with the flexibility and simplicity of data stack and data platform in your company. It will really help you to be more focused on business and less on the technology and things like that. And data governance. Documentation and data governance, it's so important in these days. If you have your data in shape, you have good documentation, you have good description, you have data governance around your data platform, and also for a business, it helps you a lot, and it will save you a lot of time when you want to push things forward, even with AI, and with great description of your data and great quality, you will be on top, and the AI will work really well with that. So that's from me, everything. Thank you so much. Here is the demo. Okay, well, if you want to try it, and let's stay in touch. Thank you. Thank you. Thanks. Yeah, so we used to say that content is the king, right, in marketing, but apparently data is also the king, and we really need it to understand what we are actually doing. I see people waving. Okay. So the next speaker will tell us a little bit more about something where AI can actually speed up the process and help us make good decisions. So this part of the business is market analysis. I would like to welcome Michał Nadolski from H2B. He will be presenting in Polish. Thank you. I'm the first and only wearing tie and speak Polish.
Jak to czasami my w firmie mówimy, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale nosi krawat i mówi po polsku. Nazywam się Michał Nadolski, jestem CPO w firmie H2B Group. Otworzyliśmy jakiś czas temu nowy dział konsultingu AI, oparty o bardzo długie doświadczenie, około 20-letnie, związane z machine learning. Można by było powiedzieć, że zajmujemy się głównie właśnie automatyzacją wszelkiego rodzaju działań w firmie. Przepraszam. Nasza firma głównie świadczy usługi dla dużych odbiorców. Mamy oczywiście też i małe firmy, dla których jesteśmy w stanie na szybko wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania AI-owe czy machine learningowe w zastosowaniach właśnie analizy rynku, ale prawda jest taka, że te rzeczy, które my robimy, analizując rynek, są to zazwyczaj dedykowane rozwiązania, dosyć duże, a co za tym idzie, o czym zaraz powiem, są przewidziane głównie dla sektora, powiedzmy, że dużych firm, takie top 500, w Polsce top 100. Z czym my się w ogóle mierzymy? Sama automatyzacja jest to proces wykorzystania technologii do wykonywania zadań bez interwencji człowieka. Czyli to, co zajmuje nam dużo czasu, staramy się przenieść na rozwiązania AI-owe, gdzie systemy informatyczne za nas wykonują pewne czynności, o których również powiem za chwilę. Dzięki temu zwiększamy efektywność, redukujemy błędy i oszczędzamy czas. Chciałbym głównie podczas dzisiejszego występu pokazać wam dwa case studies. Jedno będzie typowym case studies z danymi jednego z największych e-commerce w Europie, w swojej konkretnej działce największego. Drugi to będzie takie typowe studium przypadku. No niestety ze względu właśnie na wielkość i na to, kogo my obsługujemy, nie mogę zbytnio nazw podać, ale mam nadzieję, że i tak prezentacja będzie dla was przyjemna. Z jakich narzędzi korzystamy, analizując dane? Głównie obecnie są to typowe narzędzia typu Power BI, Microsoftu, wykorzystujący, bo mają już wbudowanego Copilota. Są to narzędzia już przygotowane pod na przykład Tableau, czy rozwiązania dostępne nawet chociażby w czacie GPT, o którym było dzisiaj sporo mówione. Na podstawie konkretnych promptów możemy uzyskać konkretne informacje odnośnie danych, które nas interesują. Te dane muszą być jednak spersonalizowane dosyć mocno, kiedy chcemy analizować rynek, na którym tak naprawdę chcemy zarobić. Więc albo to są dane nasze, albo w jakiś sposób związany z naszym know-how musimy wydobyć te dane z rynku, aby zaprezentować je i wdrożyć u klienta. Dlatego głównie posługujemy się narzędziami do web scrapingu i dzięki nim budujemy właśnie platformy AI-owe do tej analizy. Przykłady zastosowań. Tutaj właśnie chciałbym pokazać wam pierwszy taki przykład, opowiedzieć o nim. Mamy rynek hotelarski.
Ten rynek jest bardzo z jednej strony pojemny, bo w różnych segmentach, czy to będzie dla zwykłych ludzi typowe wyjazdy wakacyjne, czy dla biznesu, mamy przewidziane na dobrą sprawę różne hotele. Często one są wykorzystywane tożsamo, głównie to jest tak, że wtedy, kiedy hotele są hotelami biznesowymi, też spełniają w pewnych momentach, głównie wakacyjnych, urlopowych, spełniają warunki dla gości turystycznych. I tutaj pojawia nam się sytuacja taka, że pomimo tego, że wydawać nam by się mogło, że hoteli jest dosyć sporo, to miejsc hotelowych tak naprawdę w Polsce jest bardzo mało. Brakuje nam bardzo dużo miejsc hotelowych w Polsce. Tak naprawdę sama Warszawa jest szacowana na około 3000 miejsc hotelowych za mało. A ten rynek w Warszawie jest akurat największy. Co za tym idzie? Bijemy się tak naprawdę o klienta. Na rynku hotelowym bardzo popularny jest overbooking, sprzedawanie więcej miejsc niż faktycznie ich mamy. I są momenty, i tutaj o takim momencie chciałem powiedzieć, kiedy dzięki naszej automatyzacji i temu, co my wprowadziliśmy do systemu informatycznego, tak zwanego PMS-a hotelowego, co nasz klient de facto ugrał. Bardzo ważne w zarobieniu pieniędzy, jeśli chodzi o hotel, jest revenue management. Ustalanie cen sprzedaży pokoju albo usług hotelowych zależnie od tego, co się dzieje na rynku. Dana osoba, oczywiście, kiedy mamy dedykowaną osobę do tego zadania, może sprawdzać strony internetowe konkurencji, sprawdzać strony internetowe konkretnego miasta, konkretnego województwa, aby sprawdzać, czy jakieś wydarzenie może ma miejsce, abyśmy mogli w tym okresie podnieść ceny, ponieważ de facto my na tym okresie może się okazać, że zarobimy na cały sezon hotelarski. Tu chciałbym opowiedzieć o przykładzie hotelu w Gdyni, nazwijmy, że w Trójmieście. I mamy takie cykliczne wydarzenie w Trójmieście, które się nazywa Opener. Na Openera przyjeżdża bardzo dużo osób i oczywiście dla nich miejsc pobytowych jest dosyć mało. Z jednej strony wtedy sprzedaje się bardzo dużo typu Airbnb pokoi, ale i ludzie wynajmują swoje własne mieszkania. Pola namiotowe są w pełni obstawione. Generalnie w województwie nie ma miejsc, żeby przenocować. Co za tym idzie? Ten moment, kiedy jest ogłaszany Opener, nasz system nas cały czas skrapuje de facto stronę internetową Openera, sprawdzając, kiedy ten Opener się już oficjalnie odbędzie i w tym samym momencie podnosi ceny u nas na stronie, jak i we wszystkich systemach OTA, czyli systemach, które sprzedają tak naprawdę na rynku pokoje hotelowe, podnosi tam nasze ceny. Żebyśmy ich nie sprzedali tych pokoi za tanio, ponieważ tak naprawdę czy my ten pokój w hotelu czterogwiazdkowym normalnie sprzedajemy za 700 zł, to czy my podniesiemy tą cenę na 1500 zł czy na 5000, my i tak w tym terminie ten pokój sprzedamy. Więc żeby zarobić, ten system z automatu podnosi do pewnego poziomu, który przez menadżera jest ustalony, jeśli chodzi o tą cenę właśnie na takie wydarzenia. Gdyby to robiła osoba, no niestety, na pewno by była wolniejsza od nas i co za tym idzie, mogłoby się okazać, że nagle sprzedadzą te pokoje po cenie tych 700 standardowych złotych. Jesteśmy w plecy naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy.
Analiza sentymentu. Jeśli menadżer hotelu albo osoba odpowiedzialna za marketing w hotelu miałaby non-stop sprawdzać opinie nasze o naszym obiekcie w internecie, platform mamy mnóstwo, tak naprawdę to jest, myślę, że robota dla całego działu. Nie da się tego zrobić jedną osobą. Trzeba by było to nadzorować, kontrolować, płacić. Stworzyliśmy system, który właśnie by tą analizę sentymentu robił. Czyli sprawdza dokładnie zarówno dane, które mamy wejściowe u nas w hotelu, no bo oczywiście są wypełniane ankiety w hotelu, więc z tych ankiet dane lądują w systemie LM-owym. Mamy te dane z opinii na Facebooku, Google'a, Booking i tak dalej. Jest z tego wyciągana jakaś średnia, ale generalnie sytuacja jest taka, że w prompcie może pracownik, menadżer zazwyczaj albo osoba odpowiedzialna za marketing wpisać prompt, pokaż mi na przykład z ostatniego miesiąca najniższe oceny. Nie musi przechodzić przez wszystko, jest zainteresowany tylko konkretnymi odpowiedziami. Ale co jest ważniejsze, my możemy się skupić na jakimś konkrecie. Na przykład mamy sytuację taką, że wiemy o tym, że padło nam Wi-Fi w obiekcie. Jest to tak naprawdę kluczowa usługa, którą daje hotel. Jeśli jest sytuacja taka, że te Wi-Fi padnie, to tak naprawdę możemy się spodziewać maksymalnie 2-gwiazdkowych opinii. Co za tym idzie, możemy sobie na przykład sprawdzić i prześledzić, zadając konkretne prompty, czyli de facto nie znając się na tym, jakie dane i jakie informacje w opiniach mamy, skupić się tylko i wyłącznie na pytaniu o Wi-Fi. Czy faktycznie tych opinii się pojawiło więcej? Czy teraz na te wszystkie opinie na przykład automat ma odpowiedzieć, no tak, mieliśmy awarię taką i taką, tak się akurat złożyło. Dla jednej osoby jest to praktycznie nie do zrealizowania. Prognozowanie trendów. To jest sytuacja taka, kiedy mamy Trójmiasto i akurat można by było powiedzieć, że Sopot jest na tyle specyficzny, że tam obłożenie obiektów jest praktycznie cały rok. Konferencje, integracje, do tego wakacje, sprzedajemy cały czas, ceny praktycznie dowolne, możemy szaleć, robić co chcemy. Ale już na przykład w Gdańsku nie do końca tak jest i fajnie by było zaplanować na przyszłość to, jak te ceny mają wyglądać. Jest tak dużo zmiennych związanych z pogodą, imprezami okolicznościowymi, tygodniem w roku. Często to jest jeden dzień w miesiącu albo nawet jeden dzień w roku, bo się po prostu na niego nastawiamy. Albo tak jak wspomniałem z openerem, no to jest tam tydzień w roku. I dobrze by było, żebyśmy na te ceny się przygotowali. Nasz system, po pierwsze, jest w stanie dzięki automatyzacji przejąć dane historyczne, czyli sprawdzić to, jak to wyglądało przez ostatnie na przykład 5 lat. 2, zobaczyć, jak wygląda sytuacja z naszymi klientami nie z klientami, tylko z naszą konkurencją i czy konkurencja już zareagowała na ten okres z innymi cenami, czy nie, i wyrzucić jakieś konkretne ceny. W przypadku automatyzacji no jest to dosyć proste i tak naprawdę można by było nawet rzec, że praktycznie nieczasochłonne. Odpalamy system i sprawdzamy trendy, które już są przewidziane na najbliższy okres, na najbliższy rok. I teraz tak, można by było pomyśleć, że no rozwiązanie fajne, na pewno drogie w implementacji, wdrożeniu, jeszcze droższe, później w saporcie, obsłudze, nauce i tak dalej. Można by było wymieniać mnóstwo.
I tak, jest to drogie rozwiązanie, ale w momencie, kiedy jest przełożone na skalę, już to nie daje takich znaczy sam koszt typu kilku milionów złotych może być oszałamiający, ale z drugiej strony to są zawsze poparte również analizą biznesową rozwiązania. One mają się spłacić dosyć szybko i przede wszystkim mają zagwarantować to, że to jest opłacalne. W automatyzacji procesów nie robimy ich wtedy, kiedy coś jest nieopłacalne biznesowo. My staramy się, ale tak naprawdę ten cały oriented advisor, business oriented advisor staramy się robić na samym początku, aby mieć pewność, że po pierwsze będziemy w stanie to dowieść, a po drugie spełni to value naszego klienta i wszystkie done of done tak naprawdę zostaną zakończone. Przepraszam. Nasze wyzwania i ograniczenia, o których już wcześniej powiedziałem, trochę. Błędy w danych. No tak, no tutaj w przypadku automatyzacji, automatyzacja tak naprawdę stara się wykluczyć praktycznie całkowicie ten punkt. Oczywiście ona zawsze jest tak dobra jak dane, na których ona pracuje, ale z drugiej strony każdy AI, każde rozwiązanie związane ze sztuczną inteligencją jest tak dobre jak dane, na których pracuje. Można by było powiedzieć, no dobra, cały rynek jest zły, bo pracuje na, można by było powiedzieć, złych danych, ma halucynacje, ma rozrzut duży. To dlaczego tutaj akurat w tym wypadku mamy temu ufać i mamy z tego korzystać? Ponieważ jesteśmy w stanie działać na danych klienta, czyli nie tylko i wyłącznie sprawdzać i nie wiem, ktoś otworzy dla jaj w systemie PMS-owym swojego hotelu pokoje i zacznie je sprzedawać po 1000, więc nam też się wywinduje cena na dany okres, no bo my sprawdzamy konkurencję, przez co nasze ceny urosną, on je wtedy zmniejszy i my zostaniemy z wysokimi cenami, bo ktoś nie zwrócił uwagi, żeby to podmienić. No właśnie, ktoś. W momencie, kiedy jest to system, nagle się okazuje, że te dane nawet w momencie, kiedy są błędne, to ten błąd wynikowy będzie tak naprawdę bardzo, bardzo krótki. O kosztach wdrożenia już powiedziałem. Są to faktycznie duże koszty, ale z drugiej strony wynikowo może się okazać, że zresztą będzie taki przykład za chwilę, że spłacają się nawet nie po roku, ale czasami po samym wdrożeniu. Potrzeba ciągłego uczenia się. Tak, to jest największe tak naprawdę wyzwanie związane z automatyzacją, ponieważ my jako deweloperzy przygotowujemy system, który właśnie po pierwsze działa na danych, więc one się ciągle zmieniają. Z drugiej strony odpływ pracowników, bardzo duża rotacja w całym hotelarstwie. Więc nie dość, że my musimy uczyć siebie, zmieniają się warunki, są nowe technologie, nagle trzeba używać innego języka. Zatrudnialiśmy 100 Pythonowców, nagle się okazuje, że musimy ich zatrudniać 300. A z drugiej strony u klienta musimy cały czas uczyć ich właśnie korzystania z naszego narzędzia, które oczywiście również ewoluuje. Robimy update'y, zmieniamy funkcjonalności, dodajemy funkcjonalności, więc ta potrzeba ciągłego uczenia się jest tak naprawdę największym wyzwaniem automatyzacji. Zmieniające się regulacje prawne. W tym akurat przykładzie hotelu można powiedzieć, że znaczy w ogóle w całym hotelarstwie, ale to w
każdej dziedzinie, bez względu na to narzędzie czy automatyzację robimy dla jakiego rynku. Jest sytuacja taka, że no dosyć często zmieniamy warunki prawne, otoczenie, środowisko. Co za tym idzie? Mamy sytuację następującą. Weszło RODO, nagle trzeba było zbierać informacje potwierdzające wykorzystywanie danych. Narzędzia zautomatyzowane pozwalają na to, aby dodać tylko i wyłącznie jeden feature, abyśmy byli w stanie z nich korzystać zgodnie z nowymi przepisami prawa. I nasze case study, czyli właśnie to, o czym chciałem w sumie głównie powiedzieć, a mianowicie tak, jeden z top 5 e-commerce w Europie przychodzi do nas z prośbą, abyśmy przy bardzo dużej zasobie produktów zwiększyli im konwersję wartości koszyka. Czyli powiedzmy, że średni koszyk jest wartości 400-500 zł. Oni chcą, żebyśmy im zwiększyli tą konwersję do 700-800 zł. Jak widać, przy tak dużej zmianie wartości koszyka i przy bardzo dużej ilości użytkowników, gdzie sprzedaż jest rzędu setek tysięcy dziennie, może się nagle okazać, że wprowadzając automat, który dba o te ceny, z drugiej strony zapewnia nam pełną konwersję zapytań, nie pozostawia pustych koszyków, pomaga z doborem do koszyka. Na pewno się z tym spotkaliście, bo wierzę, że korzystaliście z usług. Może spowodować, że przy 100 000 zakupów koszyków dziennie zwiększenie o 100, 200, 300 zł takiego koszyka da bardzo duże i znaczące przychody dla firmy. Tutaj akurat stworzyliśmy system, który po prostu analizuje całą historię zakupów, ale nie tylko na tym e-commerce. Również analizuje poprzez cookie i poprzez historię z przeglądarki i tak dalej to, co kupowaliśmy albo czym byliśmy zainteresowani wcześniej. Dzięki czemu na tej platformie jesteśmy w stanie dopowiedzieć: słuchaj, masz to od nas, tą konkretną rzecz. Co lepsze, my wiemy, w jakiej cenie u konkurencji ta rzecz jest sprzedawana, więc możemy automatycznie, bardzo szybko zmniejszyć cenę tego tak naprawdę o 10-20 zł. Co przy darmowej wysyłce, zwiększeniu całości sprzedaży koszyka o 300 zł, tak naprawdę to jest pomijalne. I teraz pytanie, czy dla wszystkich jest to pomijalne? Można by było z jednej strony powiedzieć, że dla biznesu no nie jest to pomijalne. 100 000 koszyków razy 10 zł, 1 000 000. No jest to jednak bardzo, bardzo duża kwota. Ale z drugiej strony przy założeniu 50 milionów w koszykach no nie jest to już takie duże. Te 5% tak naprawdę i my się staraliśmy tak wdrożyć ten system, aby maksymalnie było to 5%. Czyli obniżenie de facto kosztu sprzedania koszyka w zamian za to, że ktoś weźmie więcej produktów, skorzysta powiedzmy z wirtualnie, ale jednak większej przesyłki, spowoduje, że nam i tak de facto dużo lepiej wychodzi ta sprzedaż. Szczególnie, że my tu mówimy o bardzo, bardzo dużych marżach. No bo nie jest to elektronika. I tak jak tutaj napisałem, zwiększenie konwersji o 15%. I teraz zobaczcie, zwiększenie konwersji tylko o 15% i to było takie
w sumie na samym początku to klient jak zamawiał, to mówił, no to fajnie by było, jakbyśmy o 50 zwiększyli. Jasne, fajnie. Ale zajęliśmy się tematem, przegłówkowaliśmy, stwierdziliśmy, że to jest nierealne. Powiedzieliśmy, że wyjdzie nam między 10, może 12%. Udało nam się zrobić zdecydowanie więcej. Cena koszyka wzrosła o 8%, czyli pozbywając się ceny przesyłki, dając upust rzędu 10 zł na produkcie, który dosypujemy klientowi, de facto podpowiadamy, aby go dodał do koszyka, udało nam się w przeciągu pierwszego roku osiągnąć wzrost 50 milionów euro tylko i wyłącznie, i to jest dosyć istotne, tej konkretnej automatyzacji AI-owej, którą zrobiliśmy. Czyli nie tyle wzrosły przychody firmy, czy cała sprzedaż o tyle wzrosła przez www czy apkę, o tyle tylko i wyłącznie wzrosły dochody z tej automatyzacji, którą my przeprowadziliśmy. No i teraz można by się było wrócić do poprzedniego pytania odnośnie kosztów, które są wysokie przy takim wdrożeniu. No to jest właśnie ten case, który nam się spłacił w miesiąc. Zainwestowanie przez klienta w to rozwiązanie automatyzacyjne, które dopowiada, co dokupić, podpowiada inne możliwości transportu, z automatu wpływa na umowy, które my mamy, ponieważ menadżer jest w stanie się dowiedzieć o tym, że klient czegoś potrzebuje, więc po prostu mu to zaproponujmy. Dlatego coraz więcej e-commerce'ów w internecie sprzedaje też nie tylko i wyłącznie swoje produkty, ale również produkty pośrednie od swoich jakichś poddostawców. Na tych produktach można właśnie zrobić w sumie dodatkowe, konkretne pieniądze, tak jak tutaj 50 milionów euro. Inwestycja na poziomie 2 milionów euro zwraca się w pierwszym miesiącu. Przy odpowiednim zaangażowaniu, że tak powiem, i odpowiednim cash flow może się nagle okazać, że tak naprawdę klient na to nawet można by było powiedzieć, nie wyłożył pieniędzy, bo oczywiście ma opóźnione płatności, my mamy możliwość, aby mieć tą swoją dużą grupę deweloperów, więc i tak im płacimy, więc teraz akurat zrobią inny projekt, na którym dostaną pieniądze. Cashflow po naszej stronie, stać nas na to, aby na rok czasu wygospodarować zespoły do robienia tego projektu i nagle klient, który dostał ofertę na 2 miliony euro, okazuje się, że tak naprawdę ze swoich pieniędzy wyłożył 25% tej kwoty. Czyli za 500 tysięcy euro ma zrobiony system, reszta, tak jak powiedziałem, spłaciła się w pierwszym miesiącu, więc właśnie te 2 miliony w pierwszym miesiącu uzyskał dzięki naszej automatyzacji związanej z konwersją. No i teraz można by się było zastanowić, dlaczego my tutaj w ogóle użyliśmy AI-a. Dlaczego tutaj w ogóle sztuczna inteligencja jest? No bo w sumie to jakiś tam web scratcher, do tego jakiś parser, jakieś rozwiązanie, które by to porównywało, dorzucało do koszyka coś. No przecież i tak klient, jeśli mamy 100 tysięcy koszyków dziennie, to i tak któryś z tych klientów coś tam kupi, co mu dorzucimy. No właśnie, tylko że podczas takich testów wyszło nam, że wtedy, kiedy nie jest dokładnie dobrane to, co dodajemy do koszyka, może się okazać, że klient nie dość, że nie powiększy koszyka, to również zamknie koszyk, który już ma i go opuści. Czyli nie dojdzie w ogóle do zakupu.
Przy e-commerce i u tych największych graczy, głównie jeśli chodzi o Europę, bo w Stanach jest to troszeczkę inaczej, w Chinach to już w ogóle jest inne rozwiązanie, my się właśnie odpytujemy do sztucznej inteligencji, co tak naprawdę z tych rzeczy podobnych albo które mogłyby jeszcze zainteresować klienta, jesteśmy w stanie mu sprzedać. To właśnie AI pomaga nam wybrać ten produkt. To nie jest tylko i wyłącznie to, że my u niego widzimy w ciasteczkach, że miał, załóżmy, teraz szybko myślę, więc powiedzmy piłkę do nogi. I moglibyśmy mu tą piłkę nożną sprzedać. Tak naprawdę my jesteśmy w stanie w oparciu o nasze produkty, dzięki szybkiemu AI-owi, znaleźć produkt, który do tej piłki nożnej by mu pasował. Czyli my na przykład sprzedajemy ciuchy i obuwie, więc my mu sprzedajemy tak naprawdę korki. I to jest ta rzecz, którą nam AI daje. Możliwość porównywania i dodawania do koszyka rzeczy, które na pierwszy rzut oka, tak jak jest to w normalnym rozwiązaniu database, nie jest do zrealizowania. Geni ułatwia cały ten proces i nie dość, że pozwala na szybkie, ale również efektywne, ale też i praktycznie idealne dopasowanie tych dodatkowych rzeczy w koszyku. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy problem z danymi. No jasne, że mamy problem z danymi, tylko że w momencie, kiedy my wiemy, na jakich danych koszykowych, czy w ogóle całym naszym asortymencie sprzętu działamy, czy tam towarów, przepraszam, to wtedy w łatwiejszy i szybszy sposób jesteśmy w stanie te rzeczy dopasować dla klienta. Oczywiście takie duże projekty, fajnie się o nich mówi, bo są fajne liczby. Jest to jeden klient. Okej, zrobiliśmy to dla niego, no to pewnie ta 4 pozostała z top 5 e-commerce też by do nas przyszła i żebyśmy im to zrobili, no bo na pewno dla nich to będzie trochę tańsze. Działają na innych danych, więc też by uważali, że można im to zrobić. I bardzo często tak jest. Ale nasze działania to nie jest tylko i wyłącznie spijanie śmietanki z największych firm w Polsce czy w Europie. Często to jest tak, że w jakiś sposób musimy wejść do tych firm. To jest taka rzecz w sumie chyba dla was również, bo wy jesteście głównie producentami jakichś rozwiązań albo sprzedawcami rozwiązań informatycznych. Zawsze musimy mieć coś, czym do takiej firmy wejdziemy. Bardzo często jest to kwestia jakiejś translacji automatycznej związanej z AI-em, jakiegoś scriptingu konferencji czy meetingów online'owych. Zawsze staramy się najpierw zaproponować firmom, do których wchodzimy, rozwiązania proste, szybkie i tak naprawdę bezpłatne, aby w konsekwencji zbudować dla nich rozwiązanie, które jest bardzo, bardzo drogie. Teraz zauważcie jeszcze jedną rzecz. To, że stworzenie systemu kosztuje 2 miliony euro. Ale na jakimś sprzęcie taki system musi działać. Już sobie wyobrażacie sytuację, kiedy stawiamy kilka serwerów opartych o GPU, cena kolejne 2 miliony euro. Mamy partnera, o którym jak najbardziej z naszej strony internetowej możecie się dowiedzieć, który tak naprawdę powoduje, że jesteśmy w stanie, ma rozwiązanie, które powoduje, że jesteśmy w stanie zmniejszyć nawet 30-krotnie zapotrzebowanie na sprzęt. Więc znowu wchodzimy do takiej firmy z rozwiązaniem zbudowanym specjalnie dla nich. Znowu mamy przysłowiowe nasze 2 miliony euro. Niby mamy wyłożyć na sprzęt kolejne 2. Oni już myślą o leasingu i nagle się okazuje, że jeśli o 30% jesteśmy w stanie zmniejszyć
zapotrzebowanie, to nam cena sprzętu, który potrzebujemy na zbudowanie tego rozwiązania, spada na przykład do 10 czy 15%. W przypadku bardzo dużych graczy, gdzie tych serwerów i rozwiązań jest bardzo dużo, bardzo mało wyrzuca się w chmurę, AWS nie przelicza takich danych, takie rozwiązanie będzie must have. My przychodzimy do nich od razu z rozwiązaniem całościowym. Myślę, że to jest też podstawa. Traktowanie tego, że podchodzimy do klienta ze wszystkim. Nawet jeśli my tego osobiście sami nie będziemy robić, to musimy mieć partnera, który nam pomoże i który to ogarnie. Musimy mieć pewność tak samo tego partnera. Oczywiście to jest wiele lat kontaktów, robienia wielu biznesów razem. Nie będę was o tym mówił, bo doskonale o tym wiecie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że może się okazać, że przy którymś wdrożeniu rozwiązania AI-owego tak naprawdę nie wiecie, kogo będziecie potrzebowali do tego, aby wam pomógł. I to jest ten ostatni punkt, o którym mówiłem wcześniej, a mianowicie potrzeba ciągłego uczenia się. Bardzo dziękuję. Thank you, Michał. About the data and analysis, I would like to congratulate you because we did analyze using the GPT model how much coffee we need for the conference per capita, and apparently you are able to drink more than 1 liter per person, so it's impressive. Unfortunately, the coffee is gone, but then we can still have a break and discuss some important matters. And after the break, we start 4:30, and we will discuss the problematic side of AI, and the risks we have ahead of us. Thanks.